Okay, saya record dekat saya punya explain everything. So this topic consists of type of data, and kita akan cerita apa yang awak akan tahu at the end of this lesson. First is type of data. Dia kata tengok type of data, value of data in the present and the future. What are the value of the data, and the importance of analytics in relation to the value of data. There are 4 types of analytic. Ini kita akan tengok next lecture. Analytic methods, people involved in the business data analytics, your role in business data analytics, and then necessary skill set to be in business data analytics, question to ask customer. Okay, so ini part of yang awak akan tengok lah insyaAllah hari ni. So kalau nak tanya saya, just raise your hand. I will get notified siapa yang raise your hand, and tanya soalan. Since saya pun tak nampak awak pun, kita berada jauh tapi sebenarnya kita dekat. One click away. Okay, so first kita tengok type of data. You will discuss this topic with your Madam Norizan or Prof Mazidah. Ada sebenarnya data yang ada 4 jenis. There are 4 types of data. So what is data actually? Data what apa yang ada di sekeliling kita pun itu adalah data. Look at yourself. What is the data that related to you? Apa data yang related dengan awak? You have your name, you have your IC number, you have your address, you have phone number. Itu dulu. Itu cerita dahulu, betul? Sekarang ni, instead, in addition of those data, you have your Facebook account. In your Facebook account, there is a comment, there is a post, there is a picture. That's the data that is related to you. Apa lagi yang ada? You have your Instagram account, you have your Twitter account, you have your post that you like, you have your post that you dislike. You have a TikTok account, you have a video, you have a TikTok video. Now there is a reel, ada reel pula. So ada macam-macam benda. Those are data that are related to you. Betul? So itu adalah data. Semua tu we can consider it as a data. So kalau dulu kita cerita data ni, awak belajar database masa semester 2, semester 3 belajar database. Data ni lecturer awak akan sebut data ada nama, ada alamat, ada nombor telefon, ada student ID, ada CGPA, ada course, your program. Those are the data. Those are the only data. Awak dah masuk semester 5, sebenarnya data banyak jenis data that is related to you. Setuju saya kata macam tu? Hello? Setuju kan? Kalau awak buat TikTok, contohnya awak buat satu TikTok video yang viral. Kalau tak viral, awak tak kisah. Tiba-tiba TikTok video awak tu viral. And somebody claim that video is theirs. Awak marah tak? Marah lah sebab tu awak punya. So that's the video belongs to you. So kita kata itu dah jadi data awak lah kan? Betul tak? Okay. So data we can divide it into 4 type of data. Ada 4 jenis. First is structured, second is semi-structured, third is quasi-structured, and lastly is unstructured data. Structured ini yang awak belajar lama dulu. Benda yang lama dah awak tahu. Structured ni awak kata ada nama lah, student lah. Okay, so apa the structured data containing a defined data type, format and structure. Memang dah ada a define, maksudnya memang there is a format for that data. Semi-structured, what is semi-structured? Textual data files with a discernible pattern enabling parsing. Okay, contohnya siapa? XML data file, they are self-describing and defined by an XML schema. So, kita tengok contoh. Okay, the third type of data is quasi-structured. Okay, it's a textual data with erratic data formats, can be formatted with effort, tools, and time. For example, web clickstream data that may contain some inconsistency in data values and format. Okay, first, benda web clickstream, madam. Tak pernah dengar pun web clickstream? Pernah dengar? Have you heard about it? Ni, web clickstream.
Pernah dengar? Tak pernah? Sungguh? Okay. What clickstream, pernah tertanya-tanya tak macam mana, okay, website macam Lazada, Amazon, okay, Lazada mungkin kan, Amazon.com, ataupun Lazada, ataupun Shopee knows, okay, which product you are browsing, which product you are clicking, which pages that you are going to. Macam mana dia orang tahu? Sebenarnya, okay, those website biasanya dia collect clickstream data. Dia collect data ni. Okay, apa dia clickstream data? Setiap interaction yang awak buat dekat website, data mana awak klik, video mana awak view, okay, page mana awak pergi, what how long you are there, it can be captured. Boleh di captured. How can we capture that? That is a program. Of course, you have to write a program, a code to capture those data. Okay, and those data known as, dikenali sebagai a clickstream data. Data mengenai your interaction with the web pages. Page mana yang awak buka? Contohnya lah, kalau saya ada anak kecil. Okay, budak 6 bulan, mana ada baju macam awak, baju dia sikit. So, kerja saya memang duduk saja, saya tunggu sale, saya akan buka. Saya akan search, okay, baju bayi Kiko, baju anakku, and so on. And saya akan, bila saya search, saya klik pages yang saya suka, kedai yang saya suka, baju yang saya suka, saya akan touch. Okay, so next time, tiba-tiba saya punya Shopee punya page, saya punya Facebook page, semua tiba-tiba keluar iklan on baju budak. How they know that? How they know? How Facebook knows I'm searching on the baju budak? How Instagram knows saya memang suka tengok baju budak-budak? Because they are capturing my web clickstream data. They capture saya punya clickstream. Okay? And then they capture, dia akan simpan, and then they will do some kind of analysis. So, kenapa clickstream akan jadi quasi-structured? Sebab dia boleh jadi a structured, okay. However, kita tak tahu what kind of structure yang you akan dapat. Kalau semi-structured tadi, you memang dah tahu structure dia. Kalau XML data, HTML data, structure dia memang sama. Mesti start dengan HTML, ada quote dia. Mesti start, dia ada quote macam ni. Kalau HTML, dia mesti start dengan HTML, quote macam ni. So, dia mesti ada quote macam ni untuk contoh head, okay, paragraph. So, dia memang ada dia punya structure dia sendiri. Okay. So, tapi kalau quasi-structured, okay, kalau quasi-structured, kita tak tahu. Yes, thank you. Kita tak tahu apa format dia. Okay, kalau tak tahu apa format dia, format yang macam mana, it based on the program. However, okay, the format dia akan ada, mesti ada, kalau web clickstream, dia akan ada the web pages dia lah. Okay, web pages mana yang dia buka, and so on. However, kita tak tahu dia punya susunan. Pages mana dia pergi, button mana dia klik, dia tak tahu. Okay, itu clickstream data. Okay, so awak dapat dua benda untuk quasi-structured. Satu, what is quasi-structured? Quasi-structured adalah data, a textual data, data dalam bentuk textual. Dia tak boleh, erratic data format, maknanya tak ada format, tapi we can arrange it to format ni. Maknanya letak satu susunan supaya dapat, kita tengoklah susunan dia. Okay, contohnya clickstream data. Apa contoh lain selain daripada clickstream data? Contoh data lain, kalau kuasi ni, for example, blog post. Blog post tak boleh juga. Blog post, yes, boleh. Contoh artikel dalam blog. Dia mesti ada, biasanya blog post akan ada, atas dia akan ada title. And then dia akan the date, bila date, the blog has been posted. Time.
And then dia akan ada content. Content tu yang akan jadi unstructured. Tapi dia punya start mesti ada title, mesti ada date, mesti ada time, mesti ada author contohnya. Itu quasi structured juga. Okay. And lastly is a type of data is unstructured data. Okay, data yang unstructured. Data that has no inherent structure and is usually stored as different type of file. Contohnya dalam awak punya Facebook. Your Facebook account. Okay, dalam account awak akan ada macam-macam jenis data, type of data. It may have, kalau time-time sakit hati dekat kawan, tiba-tiba panjang, post dia dalam bentuk text document. Panjang cerita dia. Okay, and then time-time you can have PDF kalau you create pages and you can post a PDF dalam tu. You can post an images, you can post a video, and also you can post an emoticon, GIF, many more. TikTok video boleh post kat Facebook tak? Saya tak ada TikTok account. Saya ada jawapan. Siapa yang ada TikTok account? Saya tak cari, jangan bimbang saya tak Google. Okay. Structure macam mana. So, types of data, the future growth of type of data, sekarang people are focusing on this type of data. Semi, quasi and structured data. Data medium, structured data tak guna, dah keguna lagi. Tapi, okay, we are considering this type of data in our decision. Okay, kita consider this type of data. So, in reality, this what type of data sources can be mixed together. Dia boleh mix together. Okay. Contoh FB account, dia ada semua type of data. Dia ada structured data, dia ada email, dia ada your password. And you may put, kalau you pakai business account, you have to put your phone number, your name, okay, and so on. So, for example, dia kata you have typical RDBMS. RDBMS ni apa? Ingat tak RDBMS? What is RDBMS stand for? It is a relational. DBMS apa? Database Management System. Okay, kenapa dia panggil Relational Database Management System? Sebab in order to create those table, you have to create a relation between the table. Adakah table standalone? Tak ada. Okay, you must create a relation. Contoh, student, okay, table student akan ada enroll to program. Betul? Okay, student akan enroll to program. So, dalam ni adalah dia punya attribute. So, dia kata, for example, you have typical RDBMS which stores call logs for a support call center. Okay, call logs ni apa? Boleh bayang call logs ni apa? Boleh Okay. Contoh you ada support center. Let's say kita ada support center. Support center mesti ada database. Okay. Database yang akan buat apa? Yang akan simpan dia punya call log. Okay. So mungkin kat sini akan ada dia kata here you may have structured data such as date, time stamp, machine types, problem type, operating system which were probably entered by the support desk person from a pull down menu GUI. Then you will have unstructured or semi-structured data such as free form call log information. Okay. So dia kata apa data yang dicerita kat sini? Okay, saya padam dulu ini. So dia kata contoh dia kata for example dalam boleh media nanti kita orang buat apa? Okay, faham. Masuk ke future yang. Okay. So contoh kata call log center, support call center. Dia ada call logs. Dalam call logs dia ada data apa? Ada date. Ada date dengan timestamp. Okay, ada machine type, ada problem type, ada operating system. Okay. Dan ini adalah data structured data. Okay. And then you mungkin ada unstructured or semi-structured data. Apa dia semi-structured data? Biasanya kita akan bila awak telefon helpdesk, okay, dia akan tanya dulu structured data awak. Siapa ni puan? Boleh saya tahu siapa?
Okay, and then nama puan boleh buat pengesahan IC and so on. Then dia akan tanya, apa masalah puan? Bila masalah, biasanya helpdesk akan capture as it is. Apa yang awak cakap, saya ada masalah macam ni. Saya punya internet selalu on off. Tiba-tiba ada, tiba-tiba tak ada. Button dia berkelip-berkelip dia dekat dia punya modem. Okay. Those are unstructured data or semi-structured data. Biasanya dia akan capture dalam bentuk teks. Okay. So, kata yang ni diceritakan from actual phone call discussion of a technical problem. So you could also have voice logs or audio transcript of the actual call that might be associated with the structured data. So kalau tengok sini dia nak tunjuk data sebenarnya all those four types of data can be combined in one databases. Boleh jadi satu data type. Contoh cerita yang tadilah ada structured data, ada semi-structured and also ada unstructured data. Kalau komplain orang secara voice, awak tahulah kalau orang yang baik, dia akan cakap baik-baik, elok-elok. Tapi kalau orang yang nak marah, problem berulang-ulang, yang depan tu maki dulu. Apa ni PM saya bayar tiap bulan ni. Baru cerita pasal masalah dia. So it's unstructured. Ada orang yang terus cerita pasal dia punya problem, ada yang puji dulu baru cerita problem, ada yang marah dulu baru cerita problem and so on. So so data can be consist of both type of data. Okay. Satu database, satu data boleh ada 4 jenis data tersebut. Apa dia? So any question? So ini contoh yang call log tadi. Ini ada data dia. And then ini mungkin data dari segi unstructured. Okay. Semi-structured for example. Okay, ini contoh-contoh structured data, semi-structured data, quasi-structured data and also unstructured data. Pernah tengok so clear. Ini structured data, contoh dia. File tak? Okay, and this is quasi-structured data. Tak pernah tengok ni. Awak tak pernah buka source. Pergi dekat website, dekat Google Chrome, boleh view source. Okay, so bila source awak akan tengok HTML file. HTML file is a semi-structured data. Why it is a semi-structured data? It has a certain format. Apa maksud format? Mesti ada first start dengan HTML. Lepas tu mesti ada head. And then dia mesti follow the format of HTML format. Okay. And then, tapi kat mana yang bukan structured dia? Sebab, kenapa tak jadi structured, madam? Kenapa tak jadi structured? Sebab, the content, okay, contoh name, content kat sini ni, it can be anything. It can be linked to a picture, it can be text, it can be linked to a sound file, and so on. So, that's why it considered as semi-structured, okay? And this is semi-structured data. Okay, and this is unstructured data. Okay? So, any questions so far? Kita cerita pasal type of data dahulu. Okay, so I conclude apa yang saya dah cerita tadi. Data dalam hidup kita, dalam dunia ni ada 4 jenis data. Ada structured data, ada semi-structured data, ada quasi-structured data, and ada unstructured data. So what make them different? Apa yang membezakan dia ialah the formatting of the data. Data tu, the formatting of the data that makes them different. Unstructured memang ada clear format. Semi-structured ada format tapi the content mungkin berbeza. Quasi-structured, okay, boleh format but it may take time. Unstructured memang awak tak boleh nak format, tak boleh nak jangka apa yang awak akan dapat. Okay, contoh lecture saya ni is unstructured data. Kenapa? Saya nak cerita apa dulu awak pun tak tahu. What may happen next you do not know. Kenapa the formatting tu perlu? For storage purposes. For storage purposes. Bila kata unstructured data, you may create a table and specify the attribute for each of the attribute ataupun for each of the data. Contoh maksud madam. Contoh kalau unstructured data tadi, contoh kita cerita okay. So dia kata graf ni, dia kata tunjuk macam-macam data that has been generated and the value of the data. Dah 2010 dia stop. Sekarang makin banyak data lah. Macam-macam data yang ada. Okay. So, the value of sun, okay, let's say structured data. Structured data for student.
So kita tahu student akan ada attribute name. So name is a string. And then you may have a IC number. So, okay, IC, sorry, sini. So you ada IC number. So it is integer. So bila you nak create table, you tahu dah table ni. So ini table student akan ada attribute name, tab name, format dia mesti string, IC number mesti integer. Clear? Okay. Tapi kalau you cerita pasal semi-structured. Okay, semi-structured you kata dia akan ada formatting macam dari segi heading. However, the content kita tak boleh nak jangka. Unstructured. Quasi-structured. Tak tahu lagi macam mana. You have to look into the data, but it can be formatted based on the data. Maksudnya tak ada standard. Okay. Data dia mungkin contoh awak nak ambil log tracking dekat server. Ataupun you nak ambil data, you nak buat, you nak scrap data daripada lelong. You nak scrap data daripada lelong. So, daripada satu website, you want to scrap data. Scrap tu maksudnya awak nak ambil data daripada sesuatu website. So, what type of data you akan nak ambil? Macam mana nak format? Boleh confirm ke format dia sama? Tak boleh, bergantung kepada website. But it can be formatted. Itu quasi. Unstructured, memang tak boleh nak tolong. Ini memang tak nak tolong lah. Okay, that's the conclusion. So, kita break sekejap. Boleh?